ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਯੰਗੈਸਟ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਵੈਲਕਮ ਮੈਮ, ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। It's always nice to be with Hamdard doing an interview and talking about the issues that are most important here in Brampton. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਨੂੰ? So ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ issues important and prevalent ਹੈਗੇ ਨੇ, but one of the biggest issues that we face is public safety. People feel ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ because crime ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ when someone comes, picks up your kid, or when you're just taking a drive and someone rams their car into you. Whatever it is, people don't feel safe and that's not how it should be. ਮੈਂ public safety committee ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ at the federal level as well as the immigration committee, and one of the main things that we have been working on recently to alleviate the pressure of crime is the bill C-22. It has been ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ the hottest topic in public safety. ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ almost 20 hours ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਸੀਗੇ studying this bill clause by clause, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੀਫਸ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਫਰਮ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹ 1990s ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ, we should bring this into effect because it will help track down criminals who are terrorizing our streets and will give police the access, the tools that they need in order to be able to conduct investigations in a timely manner. So we are doing the work. Bail reform vi hun asi introduce ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, Bill C-14, over 80 changes to the criminal code. They've introduced reverse onus. They've added in, they have removed house arrest for people who have committed child sexual offenses, sexual assault. So we've made the criminal code a bit more strict as well, and we're hoping with these measures that we'll see a decline in crime over the next little while. ਓਕੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਮਪੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ I think especially ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ because we're used to ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ sometimes politics ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ MP ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, but ਇੱਥੇ one of our main jobs is to be accessible and accountable. Those are the two most important things in politics, and you have to have both of those character traits in order to succeed in this job and to serve your constituency. So ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ constituents ਹੈਗੇ ਨੇ, Brampton ਦੇ constituents ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ, it's important that we sit here and we listen to your issues. ਮੈਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਾਂ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਸਵਾਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਦੋ ਵੀ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਸੁਣਦੇ ਆ ਐਂਡ we address it with the appropriate government after the fact. So don't ever be afraid to reach out to your local politician. This is what we're here for. ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਐਂਡ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਬੀ ਹੈਲਪ them reach there. Yes, exactly. ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ the committees that you are part of. Basically ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਬੀਇੰਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਆ, ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੀ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ 6 to 7 members liberal ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5 member conservative ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ 1 member bloc québécois ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, because the NDP ਕੋਲੇ official party status ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ committees ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ।
ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ to address cost of the committee ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ expenditures ਹੋਣਗੇ and we discuss what studies we want to do. So ਪਿਛਲੇ session ਦੇ ਵਿੱਚ we did three studies. We did one on the international student program in general. What are some of the issues that our international students face, all the way from when they first started coming to Canada to now. We did a study on asylum seekers ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ asylum seek ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ refugee claim ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ or agency applications. Predominantly ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ like Brampton and Quebec, Montreal area ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ refugee temporary residents ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ. So how do we redistribute them in different areas of the country to meet the needs ਵੀ ਸਾਡੀ economy ਤੇ strain ਨਾ ਹੋਵੇ. And the third study we did was the immigration system as a whole. What are the things that are working in our system? What are the things that are not working? Where are the gaps and where can we close those gaps? So what will basically happen, say for example, international student they study karde pe hain. The Liberal side will submit their witnesses, 3 to 4 witnesses. Conservatives will submit their witnesses. They ਫਿਰ ਉਹ witnesses committee ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. You came to my committee as a witness. I will sit here and I will ask you, so what is the importance of international students? How can we better help international students? You know, there has been a misconception that international students have placed a strain on this system, that system, that system. ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ report ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ and ਜਿਹੜੇ ਵੀ the findings of that report help create legislation in the future. So that's a little bit about how committee works. My role as a member of the immigration committee is to obviously bring concerns of my constituency to committee related back to the work that we do and ask our witnesses viable questions that will help our government make legislation according to that, according to the report's findings. Okay. Yes. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਵੋਗੇ. ਮੇਬੀ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ. ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਸੋ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? Yeah. So one of the biggest things I think ਹਜੇ ਵੀ we're still trying to find a little bit of a balance. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ there was an influx in international students ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ we saw a lot come into predominantly Brampton, Surrey, BC area and it just became not sustainable. So we're trying to bring back the immigration levels to a sustainable level, but also taking into consideration ਵੀ ਜਿਹੜੇ international students ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ they have earned their credentials. Many of them are eligible to stay here and haven't done any sort of criminal activity. So I think what we're doing is basing it on labor market needs. So trade workers, doctors, nurses, and we're setting the numbers and the targets accordingly. But ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ with the postgraduate work permits, some of them are expiring. We have received a lot of emails and concerns in our office about some of the work permits that have expired. And मैं आही कहना चाहूँगी that I wouldn't think of this as a door that has completely closed in your face. If one door closes, another one will open. And I think as we navigate through this with this new government, we will continue to open up pathways that people will be able to apply for. Okay. Yes. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਦ ਯੰਗੈਸਟ MP ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨ ਦ ਫੁੱਟ ਆਫ ਅ ਯੰਗਸਟਰ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦਾ. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ 2 ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡਾਸ ਨੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? So top 2 agendas for ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ youth ਹੈਗੇ ਨੇ mostly age ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 14 to 25 ਤੱਕ ਲਾ ਲਈਏ the youth age. I think one of their main concerns is ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ job employment opportunities ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ. They're not able to obtain jobs. And also second thing, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ affordability. So job ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, things are affordable, gas is expensive, groceries are expensive. It almost puts them in this weird mental state and fog like
what am I going to do and how am I going to survive and how am I going to afford things, I would actually say that there are three top things. I would say that because of unemployment, things have become a little bit harder to afford, and because of those two things, it's placing a really big strain on youth's mental health. We, especially in our community, we haven't talked much about mental health, and we don't necessarily place the importance on it. We don't place the importance on mental health, but we can see that it's real. We can see that our youth are suffering. So I would say those are the three main things that our youth are currently feeling the most pressure on. In Brampton specifically. In Brampton specifically. ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਮਦਰਦ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਜ਼ ਐਨ MP, ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਯੰਗਸਟਰ? I think my main message that I would give to the people that are watching this interview is that politicians are here to help you out throughout any and all issues that you might be facing. If anyone has a municipal concern, provincial concern, federal concern, and you never know who to go to, I would say reach out to whoever you think is right, but we are here to guide you in the right direction. And I know sometimes imein lagda hai that, you know, politicians kam nahi karte, nothing is getting done, and they don't listen to us, they aapni manmarji karte hai. But I would say is that is a big misconception. We are truly working really hard for not only aj di jehdi community hegi hai, but for the next future generation of this country. And one of the main things that I really care about are youth issues. I'm the youngest MP. I was elected at 23 years old. I'm a little bit older. I'm 24 now. But to take our youth into this next space and giving them the things that they need in order to succeed and thrive is truly important to me. And I would say always hold your politicians accountable and make sure that they're accessible to you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨਦੀਪ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਯੰਗਸਟਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਊਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ, ਹਮਦਰਦ TV।